Valya Max online class. Today we are going to see the continuity of exercise 3.18. First of all, I recall addition and subtraction of matrices. For example, A is equal to 1, 2, 3, 5. Then B is equal to 1, 2. Then R of A is 2 by 2. 1, 2 rows, 2 columns, 2 by 2. Then R of B is 1 by 1, 2, 1 by 2. So, addition of two matrices is not possible because A is order of 2 by 2 and B is order of 1 by 2. Because the order equal. So, A plus B is not possible. So, order same of the A plus B is possible. Right. Now we see exercise 3.18, solve the sum. Find the non-zero values of x satisfying the matrix equation. Then x into 2x, 2, 3x plus 2 into 8, 5x, 4, 4x is equal to 2 into x square plus 8, 24, 10, 6x. Then multiply x on all terms. Then 2x squared. Then 2x, then 3 into x, 3x, then x into x squared, right, plus 2 into 8, 16, 2 into 5x, 10x, then 2 into 4, 8, then 2 into 4x, 8x, right, is equal to 2 into x squared plus 8. 2 is common to both x squared and 8. Then 2x squared plus 16. Then 2 into 24, 48. Then 2 into 10, 20. 2 into 6x, 12x. Right. All are 2 by 2 matrix. So, addition is possible. Then 2x squared plus 16. 2x squared plus 16. Then 2x plus 10x, 12x. Then 3x plus 8. X squared plus 8x. X squared plus 8x is equal to then 2x squared plus 16, 48, then 20, then 12x. So, all are 2 by 2 matrix. Corresponding elements are equal. So 2x square plus 16 is equal to 2x square plus 16. This two cancel ஆயிடும். நம்ம எடுத்து find out பண்ண முடியாது. So 12x is equal to 48. இது எடுத்து first. 12x is equal to 48. Then x is equal to 48 divided by 12. 1 12 is 12. 4 12s are 48. X is equal to 40. Sorry. X is equal to 4. That's all. இதோட find out பண்ணாலே over. But quadratic equation வருது. So quadratic equation வரப்ப two values வரும் x க்கு. அதை check பண்ணோம். Then x squared plus 8x is equal to 12x. Then x squared plus 8x minus 12x is equal to 0. Then x squared minus 4x is equal to 0 because minus 12x plus 8x. We get minus 4x. Taking x as common, then x into x minus 4 is equal to 0. Then x is equal to 0, comma x minus 4 is equal to 0. Therefore x is equal to 0, comma x is equal to plus 4. Plus 4. Then x is equal to 0 is not possible because 12x is equal to 48. Then 12 into 0 is equal to 0. But you can 48 problem. So in 0 to 48 now not possible. So 0 x is equal to 0 is not possible. The value of x is equal to 4. That's all. Because 12 into 4, 48. Then 48 is equal to 48. இங்க apply பண்ணும்போது நமக்கு 3 into 0, 0 plus 8, 8, இங்க 20 இருக்கு. So 4 கொடுத்தோம்னா 3 into 4, 12, 12 plus 8, 20. Corresponding elements are equal.
Therefore, x is equal to 4. Next, 8th one. Solve x and y. X square, y square plus 2 into minus 2x minus y is equal to 5, 8. All are 2 by 2 matrix. So, no problem. Then x square, y square plus 2 into minus 2x minus 4x, 2 into minus y minus 2y is equal to 5, 8. Then x square minus 4x, then y square minus 2y is equal to 5, 8. Right. Then 1, 2 by 1 matrix. There also 2 by 1 matrix. So corresponding elements are equal. Then x square minus 4x is equal to 5 and y square minus 2y is equal to 8. Then x square minus 4x minus 5 is equal to 0. Okay. X square minus 4x minus 5 is equal to 0 is a quadratic equation. Then factorize the quadratic equation. The product of two factors is minus 5. Sum is minus 4. Then 1 into minus 4. Sorry. Minus 5. Plus into minus minus. 1 into 5. 5. 1 minus 5 we get minus 4. Divided by x. Divided by x. Then x plus 1 into x minus 5 is equal to 0. Then x plus 1 is equal to 0 and x minus 5 is equal to 0. Then x plus 1 is equal to 0. Then x is equal to minus 1 and x minus 5 is equal to 0. Then x is equal to plus 5. Therefore, x is equal to minus 1 and 5. Right. Next one. Y square minus 2y minus 8 is equal to 0. Here also factorize the quadratic equation. The product of two factors is minus 8. Sum is minus 2. Find out the factors. Then 4 2s are 8. Okay. Then minus 4 plus 2. Minus into plus minus. 4 2s are 8. Minus 4 plus 2 we get minus 2 divided by y. Divided by y. Then y minus 4 into y plus 2 is equal to 0. Then y minus 4 is equal to 0. Comma y plus 2 is equal to 0. In the 0 word separate equation. Then y is equal to plus 4. Then y is equal to plus 4 and also y plus 2 is equal to 0. Then y is equal to minus 2. Therefore, y is equal to minus 2 and 4. That's all. Question example 3.66. If a is equal to 183 350 876, comma b is equal to 8 minus 6 minus 4 2 11 minus 3 0 1 5 and c is equal to 5 3 0 minus 1 minus 7 2 1 4 3. Compute the following. First subdivision 3a plus 2b minus c and second subdivision of into a minus 3 by 2 into b. So first subdivision 3a plus 2b minus c. So இத நம்ம செப்பரேட்டா 3a and 2b ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம். அப்படி இல்லனா புக்ல இருக்கிற மெத்தட ஃபாலோ பண்ணலாம். Then 3a then 3 into a 1 8 3 3 5 0 8 7 6. That is equal to 3 into 1 3 3 into 8 24. Then 3 into 3 9. Then 3 3s are 9, 3 5s are 15, then 3 into 0, 0, 3 8s are 24, then 3 7s are 21, and 3 6s are 18. That is 3a. Then 2b.
equal to 2 into b 8 minus 6 minus 4 2 11 minus 3 0 1 5 that is equal to 2 into 8 16 then 2 into minus 6 minus 12 2 into minus 4 minus 8 2 into 2 4 2 into 11 22 2 into minus 3 minus 6 then 2 into 0 0 2 into 1 2 2 5s are 10 that is 2b therefore 3a plus 2b minus c is equal to here 3a 183 183 3 5 0 8 7 6 plus 2b then 16 sorry 3a 3 24 9 9 15 0 24 21 18 that is 3a then 2b 16 minus 12 minus 8 4 22 minus 6 0 2 10 minus c 5 3 0 then minus 1 minus 7 plus 2 1 4 3 1 4 3 then 3 24 3 24 then 9 3 24 9 9 15 0 9 15 0 then 24 21 18 24 21 18 plus 16 minus 12 minus 8 16 minus 12 minus 8 then 4 22 minus 6 4 22 minus 6 4 22 minus 6 0 to 10 0 to 10 next step இங்க மைனஸ் இருக்கு சோ மைனஸ் பிளஸ் ஆ கன்வர்ட் பண்ணோம்னா இங்க எல்லாமே அப்படியே ஆப்போசிட் எடுத்துடலாம் அடிட்டிவ் இன்வெர்ஸ் கான்செப்ட் கொண்டு வந்துடலாம் சோ பிளஸ் then minus 5 minus 3 0 minus 5 minus 3 0 then 1 plus 1 plus 7 minus 2 1 7 minus 2 then minus 1 minus 4 minus 3 minus 1 minus 4 minus 3 so now adding the three matrices then 3 plus 16 plus 16 minus 5 then 24 minus 12 minus 3 9 minus 8 plus 0 then 9 plus 4 plus 1 9 plus 4 plus 1 then 15 plus 22 plus 7 next one 0 minus 6 minus 2 next one 24 plus 0 plus minus 1 then 21 plus 2 21 plus 2 minus 4 next one 18 plus 10 minus 3 right 3 plus 16 19 19 minus 15 4 19 minus 15 4 24 minus 12 12 12 minus 3 9 9 minus 8 1 next one 9 plus 4 13 13 plus 1 14 next one 5 5 plus 2 7 7 plus 7 14 remainder 1 2 4 44 next one minus 8 then 24 minus 1 23 21 plus 2 23 23 minus 4 19 18 plus 10 28 28 minus 3 28 minus 3 25 that's all that is
3a plus 2b minus c. Then second subdivision, half into a minus 3 by 2 into b is equal to half into a 1 8 3 3 5 0 8 7 6 minus 3 by 2 into b 8 minus 6 minus 4 2 11 minus 3 and 0 1 5. Right, here taking 1 by 2 as common, then 3 by 2 அது எப்படி எழுதலாம்னா 3 into 1 by 2 னு எழுதலாம். So taking 1 by 2 as common. ஏன் சார் இத காமன் எடுக்கிறோம் ஸ்டார்டிங்ல அப்படினா, so டிவிஷன்ல இருக்கிறப்ப எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் டிவைட் ஆகும் சொல்ல முடியாது. 5 by 2 னா 2.5 அந்த மாதிரி ரேஷியோ சாரி டெசிமல் ஃபார்ம்ல வரும். so அப்ப நம்ம காமனா எடுத்துட்டு லாஸ்டா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். then half into 1 8 3 3 5 0 8 7 6 minus 3 into 8 minus 6 minus 4 2 11 minus 3 0 1 5. right, so இதுக்கு அப்புறம் one bracket யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா because 1 by 2 common to both the two matrices. then half into 1 8 3 3 5 0 8 7 6 minus 3 into 8 24 3 into minus 6 minus 18 3 into minus 4 minus 12 then 3 2s are 6 3 11s are 33 3 into minus 3 minus 9 3 into 0 0 3 into 1 3 3 into 5 15. right, next one half into 1 minus 24. so minus into plus minus, so 1 minus 24 direct step use பண்றோம்ப்பா. 1 minus 24 8 plus 18 8 plus 18 because minus into minus plus plus then 3 plus 12 3 plus 12. next step 3 minus 6 3 minus 6 then 5 minus 33 5 minus 33 0 plus 9. next step 8 minus 0 8 minus 0 7 minus 3 7 minus 3 then 6 minus 15 6 minus 15. right, then half into half into minus 23 26 15 then 3 minus 6 minus 3 then 20 minus 28 then 9 8 4 6 minus 15 minus 9. then half into minus 23 minus 23 divided by 2 half into 26 then half into 15 then half into minus 3 then half into minus 28 then half into 9 and also 1 by 2 into 8 1 by 2 into 4 1 by 2 into minus 9. then 1 2 is 2 13 2s are 26 1 2 is 2 14 2s are 28 1 2 is 2 4 2s are 8 1 2 is 2 2 2s are 4. right, then minus 23 divided by 2 13 15 divided by 2 then minus 3 by 2 minus 14 then 9 by 2 then 4
2 minus 9 by 2. That is half into A minus 3 by 2 into B. That's all. Multiplication of matrices. Very very important part. So இங்க order equal இருந்தா மட்டும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. So அதுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு. A is order of 3 by 3 and B is order of 3 by 2. இங்க ஆர்டர் டிஃபரெண்டா இருக்கு. A ஓட ஆர்டர் 3 by 3 and B ஓட ஆர்டர் 3 by 2. But AB is defined. அதாவது AB நம்மால மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். Because இது வந்து rows னு சொல்லுவோம். இது columns. இது rows columns. So இங்க எப்படி இருக்கணும்னா number of columns in A is equal to number of rows in B. So AB is defined. So இது unequal அப்படினா AB is not defined. So the product of AB ஓட ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா 3 by 2. இந்த ஆர்டர் வரும் 3 by 2. Main concept, number of columns in A is equal to number of rows in B. இது ரெண்டு ஈக்குவல் அப்படினா மட்டும்தான் AB is defined. Otherwise AB is not defined. Order equal இருந்தாலும் no problem இல்ல. Order equal இருந்தா always defined. No problem. A is 3 by 3, B is 3 by 3 னா no problem. Order equal இருந்தாலும் நமக்கு என்னவா இருக்கும்? Defined தான். But different இருக்கிறப்ப செக் பண்றது எப்படின்னா இந்த மெத்தட்ல செக் பண்ணனும். இப்படி இருந்தாலே AB is defined. But ஆனா B is not defined. B is order of 3 by 2, then A is order of 3 by 3. இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா unequal. So BA is not defined. இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கணும். Very very important condition, right? Next one, matrix multiplication is not commutative in general. அதாவது AB not is equal to BA. AB க்கும் BA வும் ஈக்குவலா இருக்காது, unequal இருக்கும். Sometimes ஈக்குவலா வரலாம். So one or two sums la equal இருக்கும், right? Next one, matrix multiplication is distributive over matrix addition. That is A of B plus C is equal to AB plus AC, right? Distributive law. That is A would order m by n, B would order n cross B and C would order n cross B. அப்படி இருந்தா இது பாசிபிள். ஏனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னா B plus C. B plus C ங்கிறது ஈஸியா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்றப்ப A ஓட ஆர்டர் என்ன வரும்? A is m by n and B plus C. அதோட ஆர்டர் என்ன வரும்? n cross B. இதோட காலம்ஸும் இதோட ரோஸ் ஈக்குவலா இருக்கும். சோ A into B plus C. இதனோட ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா m cross B. Same concept. இது left distributive law. A plus B into C is equal to AC plus BC. அதனோட ஆர்டர் எப்படின்னா A is order of m by n and B is the order of A m cross n and C is order of n cross P. Next one, matrix multiplication is always associative. AB into C is equal to A into BC. அதனோட ஆர்டர் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா A is order of m by n, B is order of n cross P and C is order of P cross Q. ஏன்னா AB மல்டிப்ளை பண்றப்ப AB க்கு என்ன வரும்? நமக்கு ஆர்டர் இது ரெண்டு ஈக்குவல். சோ ஆர்டர் m cross P. So next C க்கு என்ன ஆர்டர்? P cross Q. இது ரெண்டும் ஈக்குவல். So defined. AB into C is defined. அதே சேம் கான்செப்ட் BC எடுத்தாலும் சேம் தான். BC ஓட ஆர்டர் என்ன வரும்? BC. இது ரெண்டும் ஈக்குவல். So n cross Q. BC. n cross Q. Then A into BC. A into BC. A is order m by n. BC
n cross q. Then equal. So A into BC also defined. Right. Next one, multiplication of a matrix by a unit matrix. AI is equal to IA is equal to A. இதில் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் n cross n. இங்க ஐங்கிறது என்னன்னா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ். அது எப்படி வேணாலும் வரும். 3/3 னா 3/3 எடுத்துக்கலாம். 2/2 னா 2/2 எடுத்துக்கலாம். Right. That's all. 3.68. If A is equal to 2 1 1 3, comma B is equal to 2 0 1 3, find AB and BA. Verify AB is equal to BA. So A is order of 2/2 and B is order of 2/2. Both are 2/2 matrix. So AB is defined and also BA is defined because B is order of 2/2 and A is order of 2/2. Here also equal. So AB and BA is defined. So AB is equal to AB A 2 1 1 3 into B 2 0 1 3. Very important. Observe பண்ணனும். மல்டிப்ளிகேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனும். 2 into 2 2 into 2 4 plus 1 into 1 1 into 1 1 4 plus 1. Right. Next one, first row second column 2 into 0 2 into 0 0 1 into 3 plus 3. Right. Next step, second row first column 1 into 2 2 plus 3 into 1 3. So second row first column, that is A21. Second row first column multiply பண்ணி A21 ல ரைட் பண்ணனும். A11 A12 A21. Then second row second column 1 into 0 0 plus 3 into 3 9, that is A22. Right. Then 5 3 5 9, that is AB. Therefore AB is equal to 5 3 5 9. Then BA is equal to 2 0 1 3 into A 2 1 1 3. Right. First row first column 2 into 2 4 plus 0 into 1 0. Then first row second column, that is A12 2 into 1 2 plus 0 into 3 0, not the 3. Okay, 0 into 3 0. Then A21 second row first column 1 into 2 2 plus 3 into 1 3 3 into 1 3. Then A22 second row second column, then 1 into 1 1 plus 3 into 3 9. Then 4 2 5 10 4 2 5 10, that is BA. BA is equal to 4 2 5 10. Therefore AB not is equal to BA.